In ancient India, Nagaravadus or Devadasis were women who offered sexual services for money or as a ritual, as objects of worship or strategic characters in history. Women who offer sexual favors have been an indelible part of the Indian heritage. A few years ago, however, they had a different story to tell. நாங்களே விருப்பப்பட்ட இந்த தொழிலுக்கு வரலைங்க. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை சரியில்லாம தான் தள்ளப்பட்டோம். இந்த சமுதாயத்துல எங்கள மாதிரி ஆளுங்களை மனுஷனாவே மதிக்கிறது கிடையாதுங்க. எங்களுக்கு நோய்க்கு வந்துச்சுன்னா கூட அதை எடுத்து சொல்றதுக்கு கூட யாருமே இல்லை. எங்களுக்கு விடிவு காலமே பொறுக்காதா? The tide of change for female sex workers. India is the second most populous country in the world and home to the third largest number of people living with HIV/AIDS. In the 1990s, the state of Tamil Nadu was one of the 6 high prevalence states in India. In this mayhem, several voices went unheard by most. எல்லாரும் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பாதுகாப்பே இல்ல. சொந்த பந்தம் யாரும் இல்ல. என் குழந்தைக்கு எதிர்காலமே இல்ல. ஒரு பொருளா தான் பார்க்கறாங்க. என் கடந்த கால வாழ்க்கை பிடிக்கல. இப்போ வாழ்ற வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கல. எங்களுக்கு எதிர்காலமும் இல்ல. அதுக்கு ஒரு விடிவு காலமே இல்லையா? Their voices were heard, however, and it was then that a targeted intervention program for female sex workers was initiated in the state. Of the estimated 60,000 odd women in sex work in the state, around 2,000 were infected with HIV/AIDS. They were unnoticed, neglected, enduring physical and verbal abuse from middlemen, gundas, clients, and partners. They had an inconsistent income and poor access to health services, making them an easy target for acquiring and spreading HIV. It is estimated that 89% of HIV infections are on account of sexual mode of transmission. A focused intervention for the community was the need of the hour. In 1995, the AIDS Prevention and Control Project, APAC, pioneered many targeted intervention programs for the most at-risk people in Tamil Nadu and became a model across India as well. Targeted intervention for the female sex workers was one of the primary initiatives. Female sex workers are typologically classified as street-based, brothel-based, lodge-based, daba or highway-based, home-based, and mobile-based. A focused approach was followed by targeting the primary group, the female sex workers, addressing the secondary group to create an enabling environment for the female sex workers, and the tertiary group to ensure community-friendly services without stigmatization. Geographic mapping of areas where female sex workers could be reached was done. Thematic and timely approach was adopted, involving NGOs or community-based organizations in implementing targeted intervention. Each intervention covered around 1,000 female sex workers. Systematic, transparent, stringent NGO selection process was put in place to identify and recruit suitable NGOs. The key components of targeted intervention were evidence-based planning, community mobilization, behavior change communication, ensuring service delivery, advocacy, monitoring and evaluation, evidence-based planning. The rationale and behavior of communities were monitored through various studies and researches, providing a strong background to the intervention. In rare data available for the entire country, 13 waves of behavior surveillance survey were conducted in rural and urban areas. Behavior surveillance survey tracks the behavior of communities over time to support sustainable behavior change. Community mobilization built community-led service delivery, promoting sustainable behavior change. Peer educators were trained to support intervention messages among their peers. More than 7,000 voluntary peer educators were enrolled and trained. Community mobilization for FSW communities started with training peers. Through the peer educators, we were able to bring in lots of
female sex workers into the prevention interventions. To build the capacity of the peer educators, they were given exposure visit, experience sharing opportunity, mentorship, and street play training for selected individuals. 60 இலக்க மக்கள் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து 1-to-1 பண்றது, GH கூட்டி போறது, HIV AIDS இருக்கிறவங்களுக்கு ஹாஸ்பிடல் கூட்டி போறது. நான் நடத்தையில நன்மாற்றம் இல்லாதலாம அவங்களே நடத்தையில நல்மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய முயற்சிகளையும் இங்க சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அத வந்து நாங்க peer educator அந்த வர்க் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். என்னைய பார்க்க என்னோட அக்கா வருவாங்க. அவங்க வந்து காண்டத்தை பற்றி நல்லா சொல்லுவாங்க. வாரம் எங்கள் ஏரியாவுக்கு வருவாங்க. வந்து காண்டம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்ன ஏதுன்னு அவங்க எங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டாக பழகுவோம். Community members were empowered through programs such as Shakti Plus to provide comprehensive care and livelihood support, L2C literacy program for empowerment through education, Safe Plus karate training to equip them with self-defense techniques to counter sexual harassment, crisis response system to rescue female sex workers from abusive and dangerous clients, linkage with social protection to provide land, housing facilities, widow pension, etc. Female sex workers were enrolled into self-help groups and special groups were formed for better empowerment. Women such as Kalaivani stand tall today as empowered and articulate sex workers. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா என்னோட வந்து கடத்தல் பண்ணி கொண்டு போய் பாலியல் தொழில்ல ஈடுபடுத்திட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து எங்களுடைய உரிமைக்காக வேலை செய்யறதுக்கு யாரும் கிடையாது. HIV AIDSக்காக நிறைய வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதை நாங்க எங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு எங்க பல பெண்களுக்கு நாங்க அந்த இதை வந்து நாங்க வெளிப்படுத்துறோம். அவேர்னஸ் மூலமா நாடகம் நடத்தி இருக்கிறோம். நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறோம். NGOவே இல்லைனாலும் இந்த தொடர்ந்து நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். Behavior change among the community was brought about through interventions such as street plays, exhibitions, and audio-video shows. Large-scale state and district-level communication campaigns were conducted to reach the hidden groups and promote awareness. While mass campaigns built the awareness, interpersonal communication and counseling of community members helped intensify the momentum on the field. Education through entertainment or edutainment approach was used, and its impact and success was documented. The project ensured the delivery of service packages through promotion of condoms, linkage of services with STI clinics and voluntary counseling and testing centers. Promotion of condoms as the most effective preventive mechanism against HIV was given high priority. The project ensured availability and accessibility through traditional and non-traditional outlets, promoting correct and consistent usage of condoms by the community member. முன்னாடியெல்லாம் நான் காண்டம் இந்த கடையில் வைக்கிறது இல்லை. என் கடையிலும் இந்த ப்ரோக்ராம்னால தான் நான் வந்து இந்த காண்டம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். எங்களுக்கு இது வைக்கிறதுனால எந்தவித ஒரு அச்சமும் இல்லை. மக்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க. இங்கே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதே காந்தம் போட்டுக்கிட்டு தான் போகணும், காந்தம் இல்லாமல் யாருமே எந்த தொழிலும் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். Free condoms were distributed to female sex workers and their clients in and around the hotspots through peer educators, outreach workers, free condom outlets, and volunteer-managed outlets. Innovative methods were also used. கஸ்டமர் என்னவாது கேலியெல்லாம் பண்ணாங்க, என்னடா இதில் அப்படின்னு கேலி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி, ரெண்டாவது படிப்படி அந்த ஸ்டிக்கரை பார்த்தோன்னே அறிமுகமாயிருச்சு அவங்களுக்கு. சரி, காண்டை வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் விவரம் கேட்டாங்க. நான் விவரமாக சொன்னேன். The Tamil Nadu government even integrated condom sales at public distribution outlets and at fair price shops to reach the masses. The service delivery linkage with STI clinics was also established to provide treatment to the most at-risk groups. Healthcare providers were sensitized, capacitated, and supported to provide STI treatment while also encouraging treatment-seeking behavior among the community. Among private healthcare providers, community-preferred doctors were identified, trained, and their clinics were branded as Nakshatra Clinics. They provided treatment at subsidized cost. The service quality was the main draw in bringing communities to these clinics.
Now, Nakshatra clinics are really useful for the FSWs. Doctors are selected from their locality. Doctors are known to them, so they have easy access and they are not stigmatized when they are coming to their clinic. Linkage of services with voluntary counseling and testing centers. Voluntary counseling and testing centers managed by NGOs, mobile centers, and those at government facilities were established to enable the community to access services. To further promote health-seeking behavior among the community without stigma and discrimination, a free and complete Master Health Checkup program was introduced across the state. Of 60,000 female sex workers, around 60% availed the Master Health Checkup program in Tamil Nadu. This helped identify their state of health and also provided confidential testing for STI and HIV. Core people living with HIV were referred to ART centers and provided with positive prevention methods. இந்த நோய் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சேன். ஆனால் ஏஆர்டியில் வந்து மாத்திரை மருந்து எல்லாம் சத்தான பொருளுக்குதுன்ட்டு ORWவில் வந்து சொன்னாங்க. அந்த மருந்தை வந்து நாங்கள் கண்டினியூவாக சாப்பிட்றோம். இனிமேல் வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்போன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. Advocacy with policy makers, influential leaders, elected body representatives, celebrities, faith-based organizations, and media representatives helped build a friendly environment for community members. இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட இந்த HIV AIDS நோயாளிகளுக்கு தொழில் துவங்குறதுக்கு இவங்க அரசு மூலமா நிறைய உதவிகளை பெற்று தராங்க. குறிப்பாக கட்டடம் கட்டுதல், ஆடு வளர்க்கிறது, தையல் மிஷின் இது போன்ற உபகரணம்லாம் வழங்கி இதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க சமுதாயத்தில் மேம்படுறதுக்கு நல்ல வகையில் உதவியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. An advisory committee was formed at the NGO level to provide guidance for the project. Innovations. Too shy to talk to someone in person? Pick up the phone and call Hello Plus. The toll-free helpline on HIV/AIDS related queries generated huge interest and has a large number of callers requiring support and counseling. In a mobile phone savvy population, voice-based SMS with important messages on AIDS-related issues was an innovative and direct method of reaching out to the communities. Reaching the unreached sex worker. Ruse engage the regular clients of sex workers to identify other sex workers from whom they seek service. Monitoring and evaluation was integrated into all stages of program implementation. Monitoring was done at the intervention level and state level, a two-way process in getting feedback while planning and implementation. Impact. This multi-pronged and intensive project was rewarded with results in a very short period. From just over 11% voluntary procurement of condoms in 1996, this number has gone up to 95% of voluntary procurement in 15 years. The number of condom retail outlets nearly doubled from 17,600 to 35,400. Treatment-seeking behavior among female sex workers have gone up from 70.9% in 2004 to 94.1% in 2011. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்ததுனால எங்கள் வாழ்க்கையே ரொம்ப மாறிடுச்சுங்க. இந்த தொழிலை கூட நாங்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு கூட சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்களுக்கு வந்து மாட்டு ட்ரையல் பண்ணுறதுக்கு கூட பயிற்சி கொடுத்துட்டுருக்காங்க. எங்களுக்கு நிறைய வசதி வாய்ப்பு கூட செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தாங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இப்போ நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம். Some of the key challenges included reaching the unreached, sustaining behavior change among mobile-based female sex workers, countering myths and misconceptions, and linkage with social welfare measures. A combination of all key factors gave a holistic support to the program, making targeted intervention effective. Tamil Nadu, once grouped with other high HIV prevalent states, after targeted intervention efforts, has earned the title of a trailblazer
for reversing the HIV/AIDS epidemic and moving towards zero new infections. The tide had turned. APAC had helped usher in a new era for Tamil Nadu in HIV prevention. The APAC devised targeted intervention programs in region-specific, culture-specific formats have been adapted by other states in India. These can also be modified and adapted for replication to address most at-risk population anywhere in the world. As tides that embrace the shores over and over, this tide of awareness and empowerment continues to embrace the lives of many female sex workers. With years of hard work, the systematic efforts, the constant intervention, with all of these, APAC had left its footprints on the sands of time.